Hoy veremos el discurso de un policía que creía que dar lástima lo salvaría de su sentencia. Stand here before you today to take accountability for my actions. As the sheriff of Ohio, I should, excuse me. Y también el caso de un policía que quedó incrédulo al ver su sentencia de asesinato. There are tissues behind you. Yes. Eric Taylor, un ex detective de policía de Kansas City, Missouri, fue juzgado por el asesinato a tiros de Cameron Lamb, un hombre negro desarmado, el 3 de diciembre de 2019. Sin una orden judicial ni el permiso del propietario, Taylor y su compañero Troy Schwam entraron en la propiedad de Cameron, a pesar de no haber una persecución activa ni una razón aparente para detenerlo. Taylor disparó a Cameron, acusándolo de homicidio involuntario. No tenía ninguna opción, no tenía ninguna causa probable, no tenía información sobre ningún delito más que un tráfico. El juicio, marcado por momentos emotivos, reveló el argumento de la fiscalía de negligencia y mal juicio. Do you believe that Eric DeWagner saved your life on December 3rd, 2019? There are tissues behind you. Yes. Responsible police officers protect our citizens in their own homes. Careless and irresponsible police officers shoot citizens in their own homes. Declarado culpable, Taylor recibió una sentencia de 6 años, provocando reacciones de los padres de Cameron, quienes se esforzaron por crear conciencia sobre los peligros de la imprudencia policial. DeWagner killed him, and the court has found that happened because the defendant acted without considering or being aware of the substantial and unjustifiable risks associated with his conduct, and that his actions were a gross deviation from the standard of care that a reasonable person would exercise in the situation. Daniel Holtzclaw, un ex policía de Oklahoma City, abusó de su autoridad desde diciembre de 2013 hasta junio de 2014, apuntando a mujeres afroamericanas con problemas legales y explotando a 8 víctimas de comunidades de bajos ingresos. Su mala conducta salió a la luz durante una parada de tráfico en junio de 2014, cuando Jane Links denunció valientemente sus acciones. Hands go on her. I backhanded her on as far as the side. Where on her body? Tell me, you backhanded. Her waist, and the back portion. I didn't touch her butt or anything, but the back portion of the waist. And then she lifted it up like right here. Was there anything, an accidental touch, anything? If she thought it when I passed her, but it was nothing as far as I felt like I would do anything as far as or anything like that. For my safety, I just checked to see the weapon. A pesar de su negación inicial, la evidencia de ADN vinculó a Holtzclaw con los crímenes. Fue condenado por varios cargos, incluido el de sodomía oral forzada. Recibió una asombrosa sentencia de 253 años. Ahora, con 36 años, Holtzclaw permanece tras las rejas cumpliendo su tiempo por atroces delitos. Curiosamente, fue declarado no culpable del cargo, 9 de violación en primer grado. Derek Chauvin, un ex oficial de policía de Minneapolis, ganó notoriedad por su participación en la muerte de George Floyd. Antes de este incidente, Chauvin tenía 18 quejas en su expediente. El 25 de mayo de 2020, George Floyd, acusado de usar un billete falso de $20, fue sometido a un arresto que resultó fatal. Chauvin fue captado en imágenes de cámara corporal arrodillado en el cuello de Floyd, lo que provocó indignación pública y protestas. For count 1, the court commits you to the custody of the Commissioner of Corrections for a period of 270 months. That's 270. That is a 10-year addition to the presumptive sentence of 150 months. This is based on your abuse of a position of trust and authority. Chauvin enfrentó cargos de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario, recibiendo finalmente una sentencia de 270 meses. Michael Doe, un ex policía de Nueva Jersey, cometió un acto atroz al incendiar la casa de un oficial superior, poniendo en peligro la vida de la familia del oficial. Condenado por intento de asesinato, Doe recibió una sentencia de 20 años de prisión. El juez enfatizó el inmenso daño causado no solo a las víctimas, sino también a la comunidad, advirtiendo que algunos oficiales no pueden ser confiables. The only way I can make sense of the sentencing, and I also want everyone to understand where I'm coming from with regards to this, especially if there's going to be any appellate review of this sentence. I want those judges to know the sentence to be imposed in this particular case is because Mr. Dotro, through his conduct and his admissions, spanning from 1998 to this year, represents the worst that we can possibly expect from someone in our society.
Zach Wester, un ex alguacil del norte de Florida, abusó de su posición al plantar narcóticos en conductores inocentes durante paradas de tráfico menores. Inicialmente elogiado por sus numerosos arrestos, las acciones de Wester quedaron al descubierto en 2018. Cuando surgieron inconsistencias en sus informes policiales y videos de la cámara corporal. Arrestado en 2019, fue declarado culpable de varios cargos, incluidos el crimen organizado y la fabricación de pruebas. Robbed me of my credibility being a mother and a grandmother for the last 3 years. I've probably missed 1.5 years of my grandbaby's life because of this. I wish you no ill will, and you'll never know what you've done to me until you have children of your own. Wester, visiblemente emocionado, fue condenado a 12.5 años tras las rejas. Charlie Rear, una vez respetado sheriff del condado de Peak, Ohio, enfrentó un giro dramático de los acontecimientos en 2021. Conocido por liderar la investigación sobre la masacre de Ram, fue arrestado y acusado de robo, corrupción y manipulación de pruebas. Rear se declaró culpable, expresando remordimiento y buscando perdón durante su sentencia. Here before you today to take accountability for my actions. As a sheriff of Ohio, I shed, I shed bad light on the office of sheriff. I can only ask that my staff, their families, the community, and my family who is here today will forgive me for the undue stress I caused them. For this, I am terribly sorry. Please do not send me to prison. I have roamed, but I'm not ruined. I still have a lot of good left in me. I thank you for your time. A pesar de las súplicas llorosas para no ser enviado a prisión, el juez lo condenó a 3 años y medio de prisión, con una liberación anticipada en mayo de 2023. David Oliver, ex jefe de policía de Brimfield, Massachusetts, cayó en desgracia en 2015 cuando surgieron acusaciones de abuso emocional, verbal y físico. Once again, I was painfully naive. I remember the first time David Oliver hugged me. It made me uncomfortable. I really liked him, but I wanted to make sure that the boundaries were clear. When I first started at Brimfield, another female officer tried to warn me. She told me to watch the chief and explained that he could get physically way over the line. He was very handsy, she said. I reassured her that I don't do that kind of thing, so I'd be fine. Obligado a renunciar, se declaró no culpable y fue declarado culpable. Su sentencia incluyó tiempo en prisión y libertad condicional con la pérdida de su certificación como oficial de policía. Theft in office, misdemeanor of the first degree. I'm going to sentence the defendant to 180 days in Portage County Jail. On the simple assault, misdemeanor of the first degree, I'm going to sentence the defendant to 180 days in Portage County Jail. On the unlawful restraint, misdemeanor of the third degree, I'm going to sentence the defendant to 60 days in Portage County Jail. On the unauthorized use of property, misdemeanor of the first degree, I'm going to sentence the defendant to 180 days in jail. Those sentences will run concurrent to one another. Liberado de la cárcel, Oliver tiene como objetivo reconstruir su imagen pública y reconoce su necesidad de crecimiento personal. Y así termina esta compilación de casos en los que la ley finalmente alcanzó a policías corruptos. Y si deseas conocer más historias y mostrar tu apoyo, basta con tan solo un par de clics. Nos vemos cuando toque explorar otro caso.